Assalamualaikum. Ana ñëpp. Ana mbokka yi. Ana seetaankat yi. Ana xaarkat yi. Tey nag réewu leen mbir ne tey tamit teewul si waaw hot seat la. Tey nag ku ñoo am muy Sista Njie. Sista Njie of wax sa xalaat. Wax bi bari na. Torop. A lot of things have been said si wax sa xalaat bi te ñun ñu bari gis nañ ne am na artistes yu mag yu bari tamit ñu bàyyi ñii wiin after winning bi ñii di gaanuwaale wante ñii di defante fële lu kenn xamul drama bi bari so ka moom wax sa xalaat boppi ndey mbila bi ma dem lijjati ko nag lokoti ko ne ko ñëwal fii waaw affaire si daal dafa leer comme ni ma leen ko waxee rek nit ñi dañ dee wax rek te duñ dee xam lu dee nekk si ron wala root cause bi wala dara daf dee xew si ñim tax mi xew duñ dee am chance wala am plateforme bi pour génn si explain so man daal dama fi nekk rek pour indi leen ne leen kaay leen comme que lii la nit ñi di wax neen ko ñoo waxtaanee ku nekk am ci lu ko leer ñëpp dem te di boppa yi seeda ma waxti leen ne jërëjëf maa ngi na isil Sista nag hi Aji Fatou. tur boobu laa ngi ja dégg si loo man noonu laa la xamee de man noonu laa la xamee man xawma aji bu ees bi man aji bu maaget bi laa xam. Sista yaa ngi okay welcome to Aji's Corner ma wax la again jërëjëf for accepting my invitation xam naa ne fu mu nekk nag ñëpp ak laa wër si dëkk bi ñëpp bokk waaw dégg naa maa yor bës bu temps yi dégg naa ku ma amul ci show yam ku waxut suma mbir amuloo bës temps yi daal macha allah yal na ma yàlla lafal cat yal na ma yàlla lafal cat macha allah. Amin moo tax ma dem lokati la well to be honest so many people were surprised that Sista accept na suma request I was like you know what my sister is way back so it's not today's history mun nañoo toog fi explain ko ba suba people won't even get it so again welcome to Aji's Corner ma ne xaaral ma isi la rek wax bi bari na like you said yaa amee buzz bi so li ñoo wax bari na te leerut so man daal dama ne hot seat bi daal yëpp dafa leer ma welcome la nga nuyu suma guest yi introduce sa boppa then we get to the show gis ngeen Gambia seen network bi lii mooy waxi Gambia nag moo tax soo bëggee am guest indi ko Gambia daf dee difficult nit yi yenn saa yi Gambia dañ def fa ne comme duma leen dee bëgg a invite ak yooyu noonu but network bi daf dee xala am bokk bu metti nag so mu ngi seen request so Sista dugga si rek Sista I love your boldness Sista mbaa du reception bi xaw ma sax de gaa ñu ngi bugg a dis suma GSM bi xam nga man Gambian internet lay use waaw man internet lay use nag waaw ma bàyyi la again Bineto thank you ma bàyyi la again nga introduce sa boppa waaw aji waaw Sista Njie la real name Sali Njie am na ñoo xam ne nag yaa Sali Njie lañ ma de ooyee am a media personality maa ngi ci media at entertainment maa ngi dugga si entertainment at media business bi well media bi maa ngi ko dugga depuis 2004 bi ma dem school and then entertainment bi maa ngi ci dugga 2007 nekkatuma on air nag comme ni ma nit ñi xamee woon radio bi TV bi but I am still doing my bit because I have my own business boo xam ne it's a media and entertainment consultancy brand flows and moom moo nekk bi oh my god gis ngeen reception bi te show bi dafa war a hot reception bi di dem nii waa ne leen may Sista again mu try send request mu dugga si waat because xam naa ne Gam music supporters yi ñëpp a ngee xaar Sista ñoom it ñi ngi am ay questions yoo xam ne ñu ngi ko bugg a clear seen mind ñu nekk di geeda wax sa xalaat bi ñu nekk di geeda ñu bugg a geeda ñuy plan pour geeda big artist yi toog yëpp di xaar so ngeen may ko tuuti rek nañ understand ne Gambia la nekk so network bi daf dee trip tuuti ñu demee ko noonu rek hello Sista ay dara war a eeg tamit si guy bi nga Gambia soo fa nekkee
yenn saa su network bi demee xam nga time boobu bu mobile GSM génne es ngay wër kër bi yëpp di ut réception mooy loolu. So again ñu may Sista mu ñëw dugga si ndanka moo tax live show bi soo ko def ak ku nekk Gambia you always have difficulties because comme bon ko tamit maa ngi ko invite on and accept on na suma invitation bi but we were talking about network bi ak nu moo def to stay in the show because soo ko seetloo daf dee mun a waste time show bi tamit ak yooyu so ne leen ko may ndanka am leen patient rek man xam naa Gam music lovers yi ak wax sa xalaat lovers yi yëpp yéen a ngi am questions worst case scenario mun nañ ko reschedule moom mu seet foo xam ne dina mun a am a good reception then ñu def show bi waaye show bi war a tàng la because fu mu nekk nii noppa yëpp a ngi taxaw comme like Sista said moo amee buzz bi fu mu nekk ñëpp a ngi wax ne Sista Njie waaw mu ngi ñëwaat okay Harlem why what is going on hope it is in Gambia bi like Gambia la de Gambia moom soo fa amee num tudda soo fa Sista senatil request ma accept ko try nga senat ko ba soo dekkee Gambia problème la Gambia reception bu ko rek sax mënuñ ko am si dëkk boobu noonu can you imagine the Sista brand ambassador Africell so Africell you guys are doing a good job you know Sista kaay rek ma wax sa company bi ne nekkuñ di def a good job so guys mel leen ko tuuti rek mu senati a request hold on ma sena dinaa ko gis okay nekkuma di ko gis but probably she will send a request again like I said worst case scenario mun nañ ko reschedule Benito, thank you very much. Thank you. Well, like I said, nit ñi dañ dee wax rek te duñ dee am lu leen leer moo tax nag muy leer rek Gambia woo waa Banjul I know ma ne ko ne I know hold on la Sista dama bëgg nga egg si guy mango bi nekk si biti non fu mu nekk soo paree danga ma seen suma njëgi crédit bi because léegi data laa nekk di use fay naa 1.5 so soo paree danga fay njëgi crédit waaw because okay yow yaa bëgg a interview bi soo paree danga fay crédit bi amul benn problème oy léegi gis ngeen yaa yéen a ngi tax waa Gambie ñu ma request dama fay crédit bi gis nga Sista crédit bu ma charge crédit boo ma charge nekku di dem man moo ma jaaxal léegi nañ delluwaat so I just wanted you to introduce yourself please well like I was saying Sista Njie la moom la ma ñu bari xamee waaye real name bi Sali Njie la ñeneen ñi di ma ooyee yaa Sali I'm a Gambian young woman been in the media and entertainment scene for a while now maa ngi commencé media in 2004 bi ma dem school and then entertainment bi maa ngi ci dugga 2007 so for a while now nekkuma radio or TV foofu la ma nit ñi gën a xamee waaye maa ngi def suma thing because I have a business I'm running Brand Plus mooy bi dee organize Wax Sa Xalaat awards so maa ngi si yooyu ak yeneen daal Sista yeah nga man bi ma laa xam time boobu noonu dóom benn jaxak léegi fan yi toppama fi rek aji danga amoon alel ma ne ko Sista Njie lekk alel bi yëpp ma noppale ko léegi aw ma alel yaa nga yaxa der de bàyyi loolu de man xam nga dama wex dunga bàyyi loolu man dama wex dunga Njie Ndey Buso ak Fatmata Sande ñoo lekk alel bi ma noppale ko Sista dama bëggoon a xam Wax Sa Xalaat bi ñu dugga si show bi because amuñ time Wax Sa Xalaat bi dama bëggoon a xam kan moo ko initiate waaw Wax Sa Xalaat bi dama dee sawar pour explain loolu all the time idea bi biñ ko waxtaanee fekk ñu ngi woon suma benn kër xarit ñu ni neen di waxtaan and then mu come up daal ne comme da nga war a def award sax nii yow you are in a better position pour war a def award ak yooyu because of sa radio show bi already mu ngi am a weight and then with your credibility si scene bi yàgg nga fi and all of that so noonu la affaire yi ñëwee just randomly fekk already we have the Wax Sa Xalaat radio show going on so si lañ ne you know what let's just connect it so mu inspired the music awards and alhamdulillah right now we are at number 6 going 7
Manoglu hanga daga muna haja ha waaw no boobu dañu war a xajaan parce que it's the only xam nga dañ wax ne ci Gambia dañ de throw in word the only but bii dama xajaan ne it's the only because even the National Center for Arts and Culture director bi biñ fa demee 2 years ago xam nga lu ñu wax mu ne this time around amuñ benn choice lu support ko because gis nañ ne it's consistent gis nañ ne it's here to stay amuñ benn option exactly so yeneen amoon na fi nag wax dëgg Sista njëkkee wut ko fi waaye do dee last because award moo ñibbi si boppam award moo yombut Sista dama bëgg na xam comme yéen seen wax sa xalaat bi lan moo nekk aim and objective bi ba tax yéen ngeen ñëw ak the idea of wax sa xalaat question si da dañoo tànga de nañ dem rek non sa aim and objective bi xaw a fane man yaa ngi mel ni xam nga compagnie bu nekk xam nga danga am loolu aim and objective waaw foog nga am aim and objective laay foo bëgg a dem foo bëgg a reach foo bëgg a egg ak foo la di waaw wañu yoon bi rek dafa dënga dafa taalu ñu xam okay good question. I usually don't get this, but maybe wording very different. But yeah, fii mooy nay leer so wow. So later on, you commencé was halat was easy because we were already doing the radio show. This one it was really helping. It's still artist platform bo hamne sohla nañ ko. Then bo award bi ñëwé, you know what? Company bo gis even comme liggéey kay. So for them da nga gis hit na ñu at frame bo hamne ñu fa def staff of the month wala staff of the year and all of that. Wow, yeah. Hey, gis nga internet bi bu ma yaaxal suma soo bi parce que dama ñëw duga parce que questions yi dañoo nar a tàng. Waaw no boobu am problème nii rek. So how about ñu ne ñu defal suñu artiste tamit comme dara daaxut nga liggéey ñu ne la jërëjëf sa liggéey rafet na wala congratulations li nga def so noonu la award bi ñëwee on board because we felt like amuñ li am na yu fi ñëw commencé ba du dee continuer am na yu commencé and fast lum daw nga yokk ko yar dafa gina daw so foog naa ne award bi is a way of celebrating their efforts motivating them telling them work harder so who is them boobu na leer them waaw mooy artiste yi presenters yi ñi nekk si entertainment bi waaw okay so su fekkee ne wat sa xalaat bi pour celebrate artiste yi la support leen won leen li ngeen a def jërëjëf jaaraama si li ngeen a def yéen a ngi work so hard pour won leen rek ne encourage leen si li ñoo def so is kon wat sa xalaat bi daf dee am any financial support boo xam ne yow dañ la ko dee support ak yow ndax artiste yi nga bëgg a wax ne jërëjëf jërë ngeen jëf ñoom dañ si dee mun a am loo xam ne at the end of the day dañ ko dee mun a yóbbuwaale kër comme finance maa ngi laa ree because xam nga danga ma rifaa woon pour ma seetaan beneen show and it was funny ne maa ngi doog a gis lan mooy problème yi yenn artistes yi comme nañ bàyyi teg bët biñu ma teg bët man lu ma liggéey dama ko liggéeyal suma boppa suma benn artiste pour liggéey pour lu ma am now dañ dee ut sponsors of course because putting up an event is a budget bi daf dee rëy and all of that but ñun tamit mi ko sas dañ si dee dugal suñu own xaalis because like I said si beginning bi defuñ ko pour am si jërëjëf or def si pour make money so don't make money la there are other ways to make money fii si entertainment bi te gis nañ ko ñeneen ñu ko def but we decided to do this now artistes yi dee wax ne waaw duñ si dee am dara guys suñ images leen dee use pirim param fine it's okay du by force wasa xalaat Mustafa sa kenn soo bëggut garawut but fayanguñ kenn because gisuma any award in the world bu fay kenn well aside from I think foog naa Grammys rek a dee fay now award bi gives you more money not in a way of win nga award bi ñu tegaale si envelope even though dinaa ñëw si kanam award bi dem na ba ñu ngi try di def loolu because award soo ko win am na lum la yokkal number one surprise dem na ko because lanata artist yëpp ko gis nga gis award winning artist or 2 times award nominee or 5 times Grammy award winner lanata nga dee gis loolu nekkul dañ ko fa dee binda just pour dara de but loolu daf dee yokk sañ value from there on sooy war a def shows and all of that dafa tax nga am more people ñu la support dafa tax su dee yaa ngi sold out certain events with 20,000 people xëy na dina àgga to 30,000 because of fi nga toolu sa stats gën naa yokku comme these are things yoo xam ne yokku na si yow so award lii la dee indil now
hopefully one day dinañ toog ba plaque award yi mu nekk gold inshallah loolu la ñoo ñaan yàlla but notwithstanding Wasa Halat award joxe na fi ñaari yoon plot of land gis naa ne boobu gaa dañ ko def faate sañ Mamadi boobu dafa réer sañ Mamadi ba at la woon parce que xam nga ñun xamul so moo tax aji moo tax nga war a research aji déglu ma moo tax nga war naa bañ a toog ko bës bi nga dem nga research ba nga ma xam non su fekkee ne boobu ñëwut poput up yow mun ngaa toog moo tax ma ne leeral because xëy na nit ñi dañoo fàtte parce que ba pare nit ñi dañ dee mun a fàtte jëf so yow nga leeral ko kañ leen joxe ploti land bi na ñëw ñëw na ñaari plot of land lañ joxe ñaar xam nga laa ni mënoon naa ñëw ma ne naka la man maay CEO bi de xaaral ma jël laan garaaw bañ ko jox benn artist because we have a lot of nominees but no dañ ko decide pour joxe every year twice in a row foog that was the second edition ak third edition suma fenut wala third at fourth edition but joxe ne ñaari plot of land and just pour woon la ne duñ dee am foofu suñ sañoon mu gën a yokk gis nga at biñ cancel award bi bi nga xam ne covid bee tax ñu cancel foog naa ne su nit ñi doon follow ñu ngi gisoon ne ñu ngi génne woon a flyer with 400,000 down payment on a house bu global properties doon war a sponsor pour artist of the year bi dëgg la boobu continuer wut because ñëpp gis nañ ne jamono dafa xaw a métti depuis after covid bi things are hard and all of that businesses yu bari daf leen di stop ñu jógee si loolu this year award bi ñi doon bàyyi xel foog naa ñoom tam ñu ngi bàyyi xel waaye bàyyi xel ne képp ku eegul jël award dafa am baag boo dee wàcce baag bu branded Africell baag waaw am na ay bagages yu nekk si biir so we try for these artists we try to make sure comme ku nekk mu ñibbi ak something and award yi tamit nekku ne dañu ko dee may de award yi are very costly from foo ko jëndi order ko ak sending bi and all of that just this time around award bi nim jaar na Angleterre jóge Angleterre DHL cost bi rek comme it cost us a whole lot pour award yi aksi fii so nekkut na like dañ dee toog rek ñu ne you know what kaa la ñu tega naka kaa la ñu oote award ñu make money no dañ si dee invest we look for sponsors of course and then liñ am ak li sponsors yi joxe ñu put together an event now this is how Sista yow yaa ngi wax fii leena nga ne comme artiste yi dañ bàyyi di ma take vote yow do you think ne artiste yi dañ la nekk di take vote or certain group of people dañ la nekk di take vote well I think ñu bari complain bi loolu la because aji Gambia dañ am habit boo xam ne soo dooree dara ñëpp la dee support kon naa ñu ñëpp xam nañ loolu soo dooree waaye suñu demee ba gis na successful na rek problème am na nekka nga attaqué there's this saying ne people will only support you until people will only support you but they don't want to see you do better than that and it's not even about that I'm doing totally different thing from you guys there is no competition I am not an artist like I am not even out there like that but then xam nga fii suñ la xamalut soo leen réeree xamaluñ la te man moom xaw ma lan la xaw ma fu mu nekk I don't know suma jébi suma saay bi dafa am fuñ bina ne millionnaire la xaw ma am na lu fa demee daal waaye masha Allah alhamdulillah yàlla yàlla la cat because Sista it always comes down to wow then they use artists loolu mooy complaint bi end of the day then they use artists pour make business lii yëpp dañoo business pour seen poos and it's not only about award bi you hear that in a lot of different events a lot of times nga dégga ma ne promoters yi bu ñu sonal dañ nekk fi di use artists yi like for example open mic there has been that saying for a long time dañoo use artists yi ban artist lañ use dañ sexal kenn lem there is a contract yow yaa ñëw nga sign contract so ban use lañ nekk di la use fekkee agree wuloo on what they are paying you don't agree and that's fine so nañ bàyyi di throw words just like that just pour please seen boppa so mu ngi cool ku nekk na def waalaam and at the end of the day ñun ñëpp ñoo war a game si lii because we are all in this together ñun ñëpp a nekk di put sweat and blood si lii mënoon nañoo dem nekk di def leneen but again soo leen toppee nga em ni ñoom xam naa ne jaaxal na ñu bari ne after all these years gaa ngay wax rek wat maa ngi ci benn tey gis nga suma nit ñi waxee ne ma dama war a tere nga bàyyi wala comme ñii nii dama déeree ma ne leen gis ngeen bi ma commencé li ma def most of these people were sitting on a bench di jàng ñu ngi woon school di jàng so ñoom ñooy kan pour man ma war a stop li ma def so sister man I have a problem with the whole thing now because su fekkee ne artiste yi yeah seriously su fekkee ne artiste yi ñoom ñi ngi complain ne what sa xalaat bi is not fair or sister def nii voting bi nii and yow mi nga xam ne yaa nekk boppi what sa xalaat lifin bi organiser bi su fekkee ne yow yaa ngi ko gisee ne teg bët la
then there's a problem boo xam ne du musa solve because like I said there's always a problem dafa always am an issue bi ñu mun ko tackle as an issue ba pare ñu find solution but yow su fekkee ne ñoom ñi ngi complain yow nga gisee ko teg boot have you in any part boo toogee ne ok ñii ñu ngay wax lii di wax lii xaaral ma oo leen ñu am a sit down and conversate problems you guys di wax ma jot ko down and see how best we can walk forward way forward pour ñu mun a tackle problème bi. Okay, Aji, so ma defee loolu dama sew. You know why? How? Because su boobaa moo ne maa ngi jël things personal. Award bi is not about Sista Njie. Award bi is not about Sista Njie. And like I said keroog ci suma speech bi, whether Sista Njie mu ngi fi nekkut fi, award bi dafa continue. Now the oh bless Sista demaat na foofu noonu. Excuse me. Dina ñëwaat. Like seriously, I am seeing a big issue in this whole thing. Like it's a problem boo xam ne I don't know how this is gonna be solved, but well, nañ déglu Sista you said a way forward to this whole thing. Sista ñëwaat na. Oh, Sista continue. Wow, like I said, su ma waree toog na maa ngi oo artiste pour about ne ñu ma teg bët dama sew. Because do you feel no, it's not about you not take so based on the issue di go on. That is the thing. What is the issue? Seetaan naa sa show bi ak Big C. Bàyyi nga xel ne throughout waxut ban issue moo am. And also, let me say this very clear. It's funny, Big C dafa mel ni dafa am a big issue ak man. Throughout the show, bàyyi nga xel ne oyut sa smoothie. No, man bàyyi ma loolu xel. Waaye doo ko bàyyi xel. Soo paree nga dem seetaan show bi. Soo paree nga dem seetaan ko. Comme ni nga ma waxee ma seetaan show bi. Yeah, I sent it to you. Okay. Yes, I did. So throughout the show, because so you say ma send nako, dama buga yonga just the issues that are highlighted pour nga ñew, then yonga just set a way to address those issues. Okay. Now, did he mention an issue? Mom, come lan Yes, issue. Because I could fully remember. No. Big C mentioned any issue. He just kept saying, I think they should do better. Look like I repeat. Now listen. And also, he said something that was very new to me. Mom, withdrawn, why can you good for? Yeah, I was like, really? When can I withdraw? Being winning artist of the year? Or next year being nominated? Because Ken Gisut Mubinadara. And I could fully remember being winning how excited he was and how much he praised me and how much he said I shouldn't answer to critics. I shouldn't respond to any negative comments, which is the typical Gambian thing. Because man, I have no issue with Big C. Yeah, you know what? This is at this corner. I have no issue with Big C. Talk now, unfollow my Instagram, which is not a big deal. Dama ko easily jàppale rek ma unfollow ko because fekkee ne da nga dem ba unfollow ma moom mi ne bëgguloo gis suma affaire so dama la dee unfollow bala ma mistake ma like sa thing mun na laa jox feebar temps yi feebar bi dafa yomb si defante bu wéeti ngeen nekk artiste yi ak manager yi organiser du defante comme ku nekk gis nga listen social media bi people take it as something lu garaaw loo xam ne su ma neexee ma block la tey because xit na like ma sa content bi but means ne we are enemies déedéet loolu ennemi man su ma demee ba block la suma ennemi but what if sa content bi neexut ma what if loo dee nekk di wax neexut kon suma ennemi nga soo ma block nga content suma ennemi no ma tawul ennemi because xam nga lu tax balaa social media di ñëw there are relationships yu nit ñi build and Big C maa moom naka ñun amoon nañ relationship before maa ngi amee no bamben tey so dafa funny ne all these issues am na and musuma ko dégg fenn moom withdraw na si award bi yëgut ko withdraw na si award bi yow sa yëguloo ko Sista yëgut ko kenn yëgut ko aji xaara yow tam nag maa mi ma wax su ma wax man tam ma please xaw ma ndax dafa use loolu to jump on the bus yëfi award bi pour waxaale ne dafa withdraw because dégg naa mu naan many artists many xam nga lu ko ni si many dama bëgg nga tontul ma yow tam dégg naa yaa ngi wax many ñan ñooy many artists yi withdraw because bi ci xaara tudana be tudda si Lixin I could fully remember this year sax ñu ngi win Lixin maa ngi remember day award bi sax maa ngi wax Lixin because kon naa nekk si dëkk bi pour ñu fi paasa ñu ko war a ñëw represent ko so duma dee yëg yéen ay unless these people ñu wax ko like fan la yi dee jógee so ñun ñooy mel yow soo waxee ne doo dee yëg xam nga moo tax
si big si sooyam bi laajte naa ndax yow ñoom waxtaan nañoo You yow did. gis nga that is why Yes. I said there is a big issue boo xam ne dangaa get mad with someone and you doo ko wax because soo seetle suma soo ak big si sax he didn't want to go deep or say it clear but I had to say no this is Aji's corner danga am pour wax ko danga am pour wax ko danga am pour ñëw clean so su fekkee ne ñoom ñi ngi am problems with you artiste yëpp laa wax waxuma big si de bu ma yëgut wala si wàlla loolu bu ma yëgut wow exactly loolu laa bëgg a ñu ok because we're having a conversation here na leer rek su fekkee ne artiste yi ñu dee am problème gis nga sister yow xam nga ba yow you know me man su ma amee problème ak yow I don't have to call you on the phone yow xam nga loolu damaa ñëw ba kooloo ni ma ñëw toog ne la sister tooga nga toog ñu takku suñu issue su ñoo fa yow you know that about me so kooloo yi laa dëkka no before xam naa before kooloo yi so imagine this is my problem now su fekkee ne the whole let's say because ñu am fii nga xamee ne ñu am problème te waxuñ la ko bari na but then why are they having these issues and boppim bi la bi senduloo ko email senduloo ko text waxuloo ko online but the only way you want to deal with your issue is go and unfriend that person okay if any other artist is doing this I'm disappointed so now listen aji lii mooy problème bi foog naa ne I think social media bi daf ñu indil problème bi nga xam ne people are no longer talking to each other but we talk about each other like jeez that's why loolu moo tax ma isi soo bi like I told you this maa ngi amee number comme maa ngi amee number so I think su dee dafa am problème xam nga mention na important ne dafa feel ne waaw problème yi bari nañ and organisation bi dañ war a try ñu toog ñu waxtaan ak artiste yi and then very important and then nga ne ko ndax moom problème si moo wax nii ndax moom bi mu fiilee ne withdraw na reach out na ci ñu lan la la tontu he said no he didn't exactly and mu ne la dafa feel ne ñun ñoo war a ñëw reach out pour lan it's not like the artist dañ gën organisation bi ñu fa nekk di ko ron ñooñu tam they are stakeholders we are all partners in this especially point boo xam ne yéen a feel ne da ngeen am problème su dee yéen da ngeen am problème reach out to us and we will talk to you guys but ñun naka la ñoo reach out si luñu yëgut xam nga loolu mooy tooñ loolu mooy yaa ngi yaxaderi nit ñi because soo toogee place wax ko dañoo feel ne ñun suñ pride and ego like he said mu ne pride and ego moo ñu sonal but yëguñ problème si yëpp how do we tackle these things and also let me clear this Sista Njie and the awards is totally different su dee da nga am problème ak Sista Njie personally amuloo problème ak award bi naka yi di fi verify loolu wow su dee ñëw xëy na gars yi dañ am problème imaginary problems with Sista Njie like I told you man dama wax duma wow but again su dee dañ am problème they can still reach out and we can talk about it man I am a straightforward person dama dee wax lu ma feel yeah that's true I know that about you award as far as I'm concerned we only had 3 situations so far well actually 4 and it's already out there boobu ñëpp yëg nañ ko te award bi musuta tooñ kenn indirect then let they reach out like every other award in the world we reach out send you a letter nga ignore you and we still go ahead and call you we're gonna send you some email or something or just make sure we have a contact with you and then after singa de gina nga dem nga post nga binda loy post na bokatulo and that's fine affaire du by force so léegi lu tax ñu bëgg ñun tam ñu def extra step ñu dem ku wax ne bëggut a bokk daf di by force yow right now soo waxoon ne bëggatuloo def show bi nga toog nga record nit ñi dañ laa forcer by force du by force di you chose to do it it's on you if we are celebrating you nga ne bëgguloo ko la celebrate xanaa nag boobu nag duñ si forcer kenn nag aji it's not like we are punishing you it's not like we are begging you for money we are not asking you for anything the only thing we are asking you is give us approval as you are nominated for new use of image period that's the only thing we ask of the artist in fact it's not even a requirement for anybody follow page or anything because Lolo has been an issue bu guy don't work throughout award and that artist you your block if they don't like to follow the page that's no problem do by force I'm not telling you why don't they get artists you share flyer and all of that that's fine understand again that's fine the funny part more so guy winning then you ñoom seen bopp kenn du la ne forcer again force understand so wait Gambian artist guy dañ bëgg ñu neene leen man awma doom pour my baby fini anybody I am not going to baby anybody no we are all grown ups sister
like man I see a problem boo xam ne du musa solve because you know why dafa nekk loo xam ne kii du suñ kii parewu pour ñëw si kii parewu pour ñëw si kii parewu pour waxtaan ak kii parewu it's like dafa nekk loo xam ne dafa involve like we Gambians are too much pride and ego because like I'm thinking it's toxic léegi fu mu nekk ni I can tell you ne the whole thing is toxic and my next question is award bi is it for all Gambian musicians including ñu nekk di jujok di ñëw or it's just da ngeen dee cherry pick ne pour kii la ak pour kii ou pour kële nga ne including ñu nekk di ma ne ndax pour all Gambian musicians including ñi nga xam ne ñu ngee doog a jóg di start seen music business bi ndax da ngeen dee cherry pick na pour kii la pour kii cherry pick well I think it's for everyone so you think na leen waaw parce que dañoo wax loolu sa wax bee xaw a funny rek moo tax ma ne la I think it's for everyone. No, it's not funny. I asked a question. It's not funny. Because you know what? ñi solo award bi gis nañ ne nit ñi dañoo guddi wax ne wax sa xalaat du pour artiste yi yëpp Sista daf dee tànn ñu ngi fa bugga so moo tax ma ne la soo waxee I think aji one thing xaaral ma clé yàlla de dara tàngaangut fii aji come on aji Sista I've been doing this for the past 15 years so listen leena ma clé ko Gambian bi mënuloo ko please du Gambian bi rek doomi Adama mënuloo ko please ñëpp mënuñoo please everybody now about what they are saying loolu kenn mënut leen a stop whether we do it we don't do it they're still gonna talk one thing I know then they pay attention to all of these details and we pick out the things and work on these things now about na artist pour ñëpp la there is a category for best new artist. And obviously, that is for the new artists that are coming up. So if your question was about ndax dañ dee boole ñu ees ni this is your answer. Okay. Sister, what's sa xalaat bi sorry dafa am ku nekk di request pour call pour laaj la something but ma ne ko mu aaragum kii request balaa ma laa reply ma ko fi parce que mu ngi seetaan Sister yow fu mu nekk di most wanted nga fu mu nekk nit yaa ngi request sax pour ne dañ bugg a wax ak yow nii rek Masha Allah yàlla na yàlla la koy tat amin so Ki buga call, he's got a very, very important question. So I will let him in. But you madamangum numtuda. Mune moment sonangum turam. So nakale ko ate what's the halal bi? This nine nessa ex-husband ENC is part of it law. So dama buga xam ndax mom dafa am share si what's the halal bi. Ndax daf ko jënda or how nakala ñëwé ci bir what's the halal ak mom li ci mom da tay daf si am walam ci bir what's the halal. Okay, ENC was just where is ENC? This is more head to them. There's someone where is ENC? Wow. Yeah, holiday day gisi. So I'm not linking the motor. So ENC was doing our graphics for the past 4 years. That has been his role, and lolu mo rek mo nekon role. Okay. Now even investment did it. Even bi daf ñu dé jappalé. Wow, because the father neka throughout, he wasn't even part of the nominees. That was a sacrifice he was willing to take. Feka ñun ñaar ñu waxtaan ci ak team bi ñu agree ne conflict of interest dafa bari. So ñu dé jappalé nak 100% daf ci daan neka suñu day event bi he will run around comme ñun ñoo running around. In fact, logistical stuff yu bari daf ma dé gunge and all of that. So lolu moy won role and mo ñu daan defar naka la tudda graphics. But Lord really wanted since last award because that was when we started working with Puppies 9 Graphics. Wow, but for the past 2 editions, 9 Graphics has been doing the graphics. So basically, there is this guy called what's the halal bi lu tax comme su fekkee ne moo tax man xam nga wax bi daf dee bari man dama dem ma pick suma team bi ñoo pick ñu jox ma wax naa li ci de man dama fi nekk pour ask question rek team ba de ñoo jox ma aji waa laajal num tudda Sister what's the halal bi man li ma seetlu this is my own thinking it's not even here because dañ dee wax ne award bi comme pour last year lu tax comme award bi du dee nekk comme this year January ba December boobu noonu December boobu ngeen def award bi lu tax ba dafa am pour xaaraat ba next year so da ngaa gis de man suma thinking people would forget ban artist more defoon well the following year and all of that to vote
Because one time I was asking why was our Gambia not there, and they were like, no, last year la one, never this year. So why not the same year? Okay, ñi daan follow award bi dëgga xam nañ ne award bi mu ngi daan happen early si at bi. I think we started it in April, then ñu delluwaatoon gannaaw to January. But then last year, so gisee award bi ñu def ko, well this year, so gisee award bi ñu def ko November, musuñ ko def November. But because we missed out on the previous year because of COVID, and then we wanted to do it in March because January was sold out. Te bëgguñoo tase kenn eventam, bëgguñoo class date with anybody. So ñu pushoon ko to March, and then March bi mu tombe weekend yi Wally Seck bi. So leen remember for now 25th was weekend yi Wally Seck bi. So biñ plané pour move ko to April mu tombe weeri koor. Now after weeri koor bi rek nawet bi dafa dugg. Wow. So si lañ ko yóbbu to November because we were like, you know what, no matter what, foog ñu def ko si at bi balaa at bi di jeex. Okay. So looloo taxoon mu nekk November. Xam naa ne ñu bari nag amoon nañ confusion bi waaye waxoon nañ ko si press conference bi and all that. And we also mention ne from next year dinañ delluwaat, which is léegi decide nañ ne you know what si digga bi lañ ko bëgg di def. So next year award bi pour 2022 dinañ ko def probably well am nañ date already. Xaaral ma waxee ko fi benn yoon sax. So it's going to be exclusive pour mu nekk pour aji soona rek. Inshallah. So May 27th, 2023, mooy nekk the 7th edition of the Wasa Halat Music Awards. Inshallah. Okay, sister, ma bëggoon a xam ndax Gambian Music Award bi nu mu tudd are they part of this Gambian Music Union bi, are they part of Wasa Halat? Part of how? Comme ndax ñoom tam dañ si am wala dañ si nekk di liggéey wala dañ leen si dee boole invite someone from their end just to get them involved or them being involved. Well, xam naa ne like I said bi ñoo am endorsement letter from NCAC ñoom tam amoon nañ endorsement letter from ñoom. Which we will have to revisit again just for clear doubts because gis naa wax bi bari na ñu bare ngi naan wax it's a private award, it's an individual award, but this is an award boo xam ne is endorsed by these organizations. This year mënuñu woon a def lu bari because rush bi mu ngi doon bari, but then we will be revisiting all the organizations yoo xam ne ñu ngi involved ci lii and also revisit NCAC as well and probably build a better partnership at Guy. Because demoon nañ ñu jox gaay proposal NCAC li ma leen waxoon mooy pour ñu partner and then probably the lifetime achievement award ñu tuddee leen ko nga xam ne gaay boobu dafa nekk ñoom sañ bos but then at that time they were not able to commit, which they supported the event even financially and said they gave us their blessing and all of that endorsement bi yëpp amoon nañ ko. So this year I was expecting Hassan waaye dafa tukki woon so but ñu ngi war a visit Hasum and all of that, and then the unions will be part, well, the associations will be part of the teams that we'll be seeing as well, because we are all stakeholders in this. Comme li ma dee wax gaay rek ne ñun ñëpp a soxlante, especially ñun mi nekk si media bi yéen mi liggéey artiste ak ñun mi amee plateforme yi. Sister, dama bëggoon a xam nu mu tudda what's sa xalaat bi, is it ne yow danga ko nekk di def because it's just it's a personal business for you, a way of making money. You just came up with what's the halal because dang si buga am halis o sa. So si ame halis dafa dem sa bank account. It's just for you to be financially strong. For your answer na lolo si beginning, but to answer it. No, buga question bi mu ñëw direct to answer it, I wish what's the halal can make me rich one day though, because dama dey over lekka si man. I wish mun na maa delloo njukkal mu delloo ma li ma nekk di invest moom mu make ma rich. I wish, but defangut ko anyway because putting up an award show is not the same show as come artists and show in the put up. Understand? Yeah, putting up an award show is totally different. It's a huge budget buñ dee deal with. The people on the technical team ñoom nañ la wax loolu. Dinañ la wax after the show, where does this money go to? Si event bi léegi doo ma la te event yi show bi lan moo ko dee dugal lan moo dee rek la show bi yow li ngeen di déedéet yow laay wax
yow lu tax nga laajte after show bi doo laajte before show bi na show bi da ngeen foog ne dañ dem rek penca mi xool ñu ibbil ñu bunta déedéet waaye xam nga nit listen ñu toog rek people don't think about the after xaaral rek ba da ngeen foog ne ma toog rek ma call guy award ne leen you know what I need 20 trophies rek guy send ko without any fees loolu yëpp xaalis la waa léegi you can simply explain ne after show bi xaalis bi daf dee demaat si that's what I said si event bi la dee duga si event bi and everyone that works on the team we make sure they go home with something everyone ñooñu lu tax ñooñu nekk si team bi everyone di go home with something because ñu ngi liggéey comme ni artiste yi di liggéey ñoom tam dañoo liggéey artiste yi liggéey dégg nga leen Sista Njie artiste yi gambe artiste yi liggéey comme ni artiste yi di liggéey lu tax gars yi foog na ñoom rek ñoo war a lekka ñëpp a war a lekka everybody now this nominations mu ngi laa man ba dee lekka de Sista waaw because yow dañu la invite yow wax naa la ko keroog dal naa la xam nga maa yow wax na private dama la dal you could have invited me aji déglu ma you could have invited me before the awards but you waited until after bu noise bi bare nga ne xaaral am Sista so lii la léegi right now you as a stakeholder partner nga si lii hopefully next award inshallah yow tam nga def sa wax nga yónnee ma suma xaalis rek Sista yow you know me like you know I would sponsor, and I don't need to tell you that. Yep. You and I. Yeah, you and I know that. If you send a letter to say, Aji's Corner, Aji's Boutique, we need a sponsor for the artists and for the Wasahalat, you know they definitely did not know for Funono. Num to that. You know what, see, Libby, she Shobi. Ham, and there's this artist for him, the Mugi to the Jaringo. You get complain the Coco 2 years now. Award be nominated and so many people are asking questions why so can you tell us why this guy is not nominated for the last 2 years? Well, a lot of artists are not nominated for the last 2 years. Do more, I'm not artist yu bari am na lu des lu manki ci criteria si ba tax nekku ci final code bi but artists yi fi nekkal ñoo xam ne they can be named bari na because award bi tamit mënuta award ñëpp same time mënuta nominate ñëpp same time so is very normal and then these things I don't know why it's still a big deal after all these years moo tax su nit ñi waxee coow li bari na every year coow daf dee am and this not only Gambia award bu nekk even boy Ballon d'Or award yi football ay sax daf dee am coow that's award because mënuloo please everybody xëy na aji yow bëgg nga Sista win xëy na Sista bëgg na Bintu win xëy na Bintu bëgg na Ibrahima win and the sad part mooy we are not honest to ourselves comme man mun naa gis na you know what okay aji def na well this time but I feel na Bintu moo ko gën a liggéey even though man aji mooy suma star waaye Bintu moo ko gën a liggéey but no instead su dee Bintu moo ko win rek waa dañu fight waa Sista laagut aji moo Sista dafa nekk di aji why lu tax ñu war a nekkal lan tax mu war a hate on any artist or Wasahalat war a hate on any artist for one Gohan award we are nominating them we are celebrating them just being nominated means nañu la celebrate so lan moo war a tax guys fii na okay dañ laa nominate ba pare ñu fight does that even make sense? Well, that's the reason why you're here, for us to talk about it and for people to get to know what's happening, clear doubts, because then you never didn't tell. Naka len ko waxate Sista dama bëggoon a xam naka ngeen de nominaté artistes yi nii ak voting bi because after the Wasahalat award bi gis naa ñu bari ñu doon complain ne voting bi dafa open benn nit ki mun naa vote 100 times for benn artist bi and it should be limited according to them. So how do you nominate these artists and why is the voting like that? And how did they know the voting is open? Well, this is what they said. So Aji is here to ask the question. You answer my question. No, man, never did information. Yeah. Okay. Yeah. Nomination be nim de happen here. Then come back. We give the fans the privilege. But any nomination happen because we are only human. Team B, they are only human. Understand? Even though we take note of everything going on, but oversight of their yomba. Now when they just get the privilege, then they make a post. So they new set and you follow Wasahalat pages. Then they share flyers. Okay. So in post category, then we post individual categories of each category. Come individual flyers of each category. Then you are guy, who do you think? Send in your suggestions. Okay. Now whilst they are doing this,
daf dee am inside bu mu dee yokka tamit si panel of panel bi dee war a def nomination ñooñu ñu ngi am ñoom seen nomination waaye fans si tamit dee dominate xam naa ne ñu bari na gëmuñ loolu gars yi dañ dee di kaas waa ñu dee wax ñu góor wala ñoo ñu nominate te duñ dee def luñ bugga it's not like yéen just because bi na nga turi aji dañ war a nominate aji dafa war a sync with liggéey bi aji def dafa war a sync with a lot of things lu dem ak award the criteria and all of that now after that is gone all of that then could they put together it's a lot of work all the suggestions from Facebook Twitter Instagram you guys yep then could they put together and then team of panel of judges you use lolu guy door the filter door the sync the filter the sync the filter but guy shortlist now so shortlist there so then they am a whole long list now whole long list bobu nak lañ dee door di work with the criteria come with a fine tooth now with that fine tooth si lañ dee dem ba finally def seen final cut bi ñooñu ñoo dee make nominations but daf dee war a nekk in line with the criteria suñ dee go with now on the voting side I kept repeating this 25% goes to SMS which we don't even have control over until the results come to them. So they am halis send SMS bi ngeen si de am halis yeah good question for the past 6 years ñu ngi am naka dañ dee am because SMS bi yaa ngi fay halis I think I need to go to Africell pour ñu rek la loolu for the past 6 years but just for one la ne this is not even about the money imagine for the last 6 years comme wax sa xalaat demut mu jël comme ne okay you know what lii dafa war a nekk suñ ko because at the end of the day, you guys should, to be honest. Voting should do over today, come artists. I think do many artists, but even some of the fans, some of them they think too much. Voting should do there, but from the guy they forget it. It's not a lot. Now voting you and they ball together with online voting, which they put together with 50%, 25% SMS, 25% online. Now that together, then you Georgia because so by a lot of fans Dubai. Like I said, we are very emotional and very sentimental. Dama ho aji, ne okay aji suma wala, suma friend. Aji like thing. So we have to bring in professionals. They are very aware of these things, how they work, and we work with teams, people in different stakeholders, entertainment. We work with video directors, understand? We work with media personnel. We work with, understand? Different kinds of segments. We plan ball. Input be dafa jógee ci different walks of life. So loolu lañ dee boole, and then we have our final winners. Okay, so because guy mom wax nañ fi ne voted bi du dee fair, so I think that man living in the UK, I think that GSM company bowling they use to vote because people low with finance. I think that it should be a divided thing finance war hamne after what's a halad be you should have pass 20% can see I believe that I think about this after the show. I think that you even being an official ambassador or whatever network they're using munga will have each network there. You know why would you this that would you this not official not this each network ngeen wax pour ñu jox leen dara. Okay, sister, recently just nañ ST génn na si wax sa xalaat bi waaye the people like oh boy Singate Rice Big C Benjamin because nga ne yëguloo woon bu Big C waaye comme que léegi moom clair ne dafa withdraw then he is part of the list. Big C Benjamin ak Rebellion lu tax nga foog ne ñii nii get a nomination bi and why leave? Okay, Benjamin dafa génn. They explain a reason to you why. Waaw man nga laaj Benjamin dafa génn. Man wax naa dañ ma jox question pour ma laaj. Man dama laaj because man ko doog a yëg. Rebellion the recall. It was a question bu nit ñi yaaga laajte. But today man dafa génn yëguma ko. But then again, we get a request for Rebellion. Let me make this clear. Wow, no, let me make this clear about Rebellion. I think Rebellion, you don't just cheer so much. Rebellion, we feel he cannot be nominated together with the reggae dancehall artists. Then why? Then feel the mom the Roma food. Okay. Now that's clear. Now there are artists like Rebellion, Nyom Sona Jobate. We cannot nominate them on the normal category. No. Okay.
we cannot. So nit ñu bari gis nga xamul lii mooy problème bi duñ xam nga yow soo waxee loolu noonu yeneen artistes yi duñ feel ne danga leen nekk di ndawloo comme li ma miin déedéet du yëfi ndawloo we cannot disregard rebellion lim fi def ak achievements am you cannot Sona Jobaate tam the same thing now this woman is filling up arenas we cannot say that Sona Jobaate danga ko nominate in a category with some of these artists that are just starting come on no these artists ñoom one day they will get their flowers because ñu ngi am honorary award ñu ngi am WMA humanitarian ñu ngi am lifetime achievement inshallah dinañ toog be ñoom ñu jox leen seen flowers that way because am nañu bari ñu ngi def fi seen thing but rebellion ñoom Sona Jobaate nah these two cannot be part of it dama dee gis loolu ne waa it's rebellion reggae dancehall hello it's rebellion like I know he is still consistent at your you cannot count rebellion in this boobu noonu okay so you mention Singaate tamit dafa withdraw man dañ ma jox question waa ji danga dafa withdraw but we haven't seen listen we haven't seen léegi xam nga nakal xam nga ñun suñu dénominé dañ dee def lu rafet dañ dee bind ak ay letter ñu seen ko seen email now if they are rejecting or bokkaatu it's simple suñu mun email nañ ko binda foo xam ne ñëpp nañ ko gis so Singaate mus na laa email back to say I'm not interested or that they mute or what Singaate dañ ko nominate woon and after that award mu pare mu dem all personal mu disrespect ñu wax lu ko ne ba after dafa mujjee pause mu apologize waaw loolu la defoon because after booyam bi PAO sax daf ko xas ne ko lim def is not done lig Singaate ku nekk la kenn xas ñoom style same style bi nekk di wogal wit naan styles bi deserve award am bi and all of those things now bi mu pare dafa pause mu ne imo dafa jël things personal rek and all of that mu apologize but I have never seen anywhere fu mu waxee ne dafa withdraw wow okay so sister am nga moo tax ma ne nga ñëw because man to be honest I didn't even know ne all of this transpire na am na so yow lu tax nga foog ne comme artiste yoo xam ne because gis naa oh boy tamit I saw a video of him bii maa ko gis ma ba tey si suma koolal bi muy wax ne moom dafa withdraw si wax sa xalaat bi way before yeneen artiste withdraw because moom lim gisoon daf ko teel a gis mu génna so why do you think the artiste yoo xam ne comme oh boy ak ST because ST basam dafa over surprise it's shocked man suma ba dafa ma surprise so why do you think ne ñii suñ lu tax ñu withdraw bara suñ withdraw ndax du affect wax sa xalaat it happened, didn't it? Come over being a money withdraw. But our bank continue to them, right? But our bank continue to them, right? ST withdraw. Our bank then go cancel. No. Exactly. Get them. Like I said, Sister Njie money ka fine go fi award the continue. Any artist money ka fine go fi award the continue. Because the award is bigger than any artist. The award is for Gambian artists. And guy bari now this list of artists suñ demee ba nekkatuñ fi duñ xalaat yeneen artistes yi dan gars yi di try ko ñëw xaaral ñu fay award okay oh boy bi mu withdraw explain na boppam it was very clear. What was his reason? Well, he went online mu saaga ma and all that na he doesn't want to be part of that F award yes but xam nga yooyu kenn du koy wax because sister mom I gave you a platform because to be honest I'm so surprised that it went sister musuwaar la fii moom ba sam du dee mata de but yu ñeneen ñoo dee mata duga na dem na online and all of that post na because dañ ko call ñu wax ko ni ko dañ ko nominate in fact I called him personally I can fully remember I still have his text messages then ñu call man ko oh boy man la sister mu ne ma mu nuyu wante man ko sa email bi lañ doon laajte mu ne ma okay mu teg then si la text ne I do not want to be a part of this awards blah 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 I still have those text messages because this is not about Sista Njie yëfi award bi la te xam nañ ne ëllëg si ga dañoo try pour taxal award pour wane ne dafa discriminate kii or discriminate kii so bi mu paree si loolu mu dem online mu post ne I do not want to be a part of this F award blah 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 they are the same people organizing the open mic blah 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 because of that year open mic bi dafa amoon something with moom si yëfi payments so mu jël ñu classify lañu foofu noonu now aji what do we have to do but is it the same organization who organize what sa xalaat bi ak no but moom loolu la gis and then it was fine that's fine so the guy mënuñoo differentiate because I work with the team open mic and I will continue to so doon guy dañ ñëwaat tey sax I will still work with them but if you cannot differentiate these are two different platforms nga feel ne it's still the same people and you feel that they disrespect you or like and stuff you don't want to be a part of it that's fine boobu du by force
comme na nit ñi bàyyi loolu di feel ne waa non ku bugut a bokka lu bàyyi force. Well, sister, come. These are big artists. You know, they am big supporters and big followers. Your feel on it come. So guy withdraw. Like, where do you see what's the halal going? So guy withdraw. Like, is it gonna be a long term? So guy withdraw or a short term? Because I'm really concerned about that. Well, at this point, I cannot say anything because I am not in charge of the decision making. The man they call shots. Okay. But at this point, Kuntolu, Hamna and ñi withdraw, we are not nominating them because Tony Okay. who gave a public withdraw na buguma boka, doko Tony tamit di ko nominate. Bobu Tony. Aji kanyu wala jerejef. Kanyu celebrate. Kanyu wala ndokale ko himi ngewu baax bi nga def. Ngene bugulo. Du by force. Lena la rek, let me make it clear, balan. Wasa halat amut at ken problem personnel. Wasa halat amut at any artist problem. Now I see they're using the name Wasa halat ni li lañ ma def lele Wasa halat defut ken dara. They can hide behind the truth, ñu wax lu leen ne and all of that, but deep inside ñun ñëpp xam nañ ne Wasa halat until today dugum doore 6 years amut at one individual artist issue. Yes. Sister, I'm not been just daughter, I just see some toxicness because we Gambians, we have to learn to communicate. Man, I have a problem, if I have an issue with you, I address my issue. So I believe that we artists, we organizer, we connect. So I make an issue, try to communicate well. Come for example, okay, maybe he might have said to you, sister, man, I'm a withdrawer, and he went on social media and write a polite, nice message to send it. I am against like going on the internet and effing and blinding because of what. Now, like I said, I would bring Gambian artists, and I did say it. But the only problem, boy, I have a problem, and I will say it on the show, because Bumala Kontage, Hasnama, why then am swing digante, man mayo, you know each other. Nanemane, Wanga try, the let easy force, muyo, we artist, yo, Danga was some sembo, Ham Wolo Yoken, and we man, we artist, trial, Nalende is before anything. But you know what? I am so disappointed in many Gambian artists because Manen Kontage, so many of them said to me, Dinala call back, I will get back to you. And this is like they call ghost to me. So Bobu guys and Jiko. But bala na clarify, bala nga tone because the mabuga nga tone on my account. Head na yang feel na gina na mu post wahuta. Now let me make this clear. He sent us an email. Email, okay. Yes. He sent us an email 3 days before the award. And then mu explain he doesn't want to be a part of it because award be daf ko yobu police dugana fi gena na fele and all of that. Now he was responded to because the letter has no signature on it. Amul ben tour management rek fa nek. Now respond nañ ko ñu wax ko ne ko your email is received, but can you please put a name on it for reference sake. But sila nga this reply until day before award be sila come out no post load. Now let me clarify quickly. I'm not going into details because this is not about Sista Njie personally. It's about the awards. ST, your good ST police. Wow. Na come out mu wax kan moko yobu police. But award be jote with a ST, jote with a bad artist, your good ST police. Police was involved, but award be your good ST police. So let's be clear. Let's be clear that you banya mislead fans. Because it was clear and you sending an email week or so bala lolu yeb di happen. Now if you didn't want to be part of it, you could have easily said binya email and respond. But you waited until a day or two, maybe you had your own reasons, which is fine still. 2 years ago, award, I don't know if people follow. Man follow ma de wax ma man ma xam gis nga internet affaire bi si important rek because gossip bi foog mu génn aji yaa ngi affaire su internet important rek internet bi mu waaw loolu waaw léegi go ahead 2 years ago suñu mën a fàtte 2 years ago si last award bi mooy after that award bu Jizzle winning artist of the year bi coow bi bari woon na tamit as usual. Now after award bi li ma wax si ni manager ST bi I think he is the manager Badara Pulo is very much aware because before I made any move, mom la njëkk a call. Okay.
li happen mooy li njëkk a happen mooy my mom was at the show. Now after the awards, guy dañ doon saagande and everything. Fancy ST. So my mom came across a kid, mooy xale bi naan toppa ST di egg stage ak moom and everything, mu ngi maa saagande. So bi loolu happen man yëguma ko because that day it was so crazy out there, man dañ ma tëjoon si biir. Man I didn't know what was going on inside, naka outside. So si Alexi speaking to my mom, mu wax ma ko. But mom si boppam sama na ma waaye bàyyil garaawut ak yooyu noonu. But I felt bad because I was like, man ma invite suma yaay mu ñëw seetaan. So su waree ñëw ñu ko disrespect daf maa naxari. Fekk man just jógee wax a Badara Pulu because there was something else lu happen man maa ngi ko call di ko apologize. Ndig maa moom dañ amoon relationship. Okay. And I did that because maa jiite award. Ndig bi mu ñëwee dafa xam nga ñun every artist dañ la dee jox applause one. So bim ñëwee it was more than 2 bi so Badara was there so kenn suñ staff si na ko déedéet du ni nga war a ñëwee ak yooyu waaye gars yi xamante nañ tamit but kooku felt na ni mu ko defee was wrong so kooku moom ko njëkk a wax ne ma hee sa nit ki de bim ñëwee dama ko ne du fi dugg ak yooyu noonu so bi ma ko waxee ma ne ko ey waay def nga lu ñaaw so what I did the next day I called Badara ma call ko ma ne ko maa ngi apologize de dégg naa nu fa dem demoo ree moom si boppam mu ne ma non maa bañ apologie bi dafa yomba maa bañ damaa mer ñu ree we joked about it ñu ma tooñ benaan maa yaa nga xañ suñu award bi ñu ngi waxtaan because we had that relationship so loolu passé bi ma waxee suma yaay wax ma li xew ma koolaat ko baak ma ne ko dama just am lu ma naxari mu ne ma yee lu xew xanaa ma explainal ko ma ne ko xale bi da daf doon saagande ma ne ko I think li music rek la yéenay jël ma ne ko because in reality su ma taxawoon xale bi du ma saagande dofut sax so ñu wax loolu yëpp ba loolu yëpp jee mu ne ma naka from here dinaa call ST ma wax a moom pour mu wax a fans because jarut same Badara mu teg mu koolaat ma back mu ne ma I just spoke to ST and moom si boppam mu confirm ko ne dëgg la gars yi am nañu ko doon saagande ba moom am na kum taseel ba ne ko bàyyi loolu da ngeen overture li jarut mu ne ma so fu mu nekk professional pictures la moo xaar pour mu make a statement mu waxaale fans si comme pour ñu kuula yooyu noonu now fast forward foog na a day or two later fans were posting di ma saaga ndey di ma oye doomi haram straight up saaga ndey doomi haram di ma threaten di ma wax ne you need to watch your back we are coming for you ST ñu tàpp ko fa ak man mu share everything on his story do understand how Instagram works yeah now moom si boppam mu share ko on his stories I have everything with you see his name and everything accountant bi yëpp mu ngi ko share bi ma pare now as a team and everything ma seek advice liñ ma advice mooy demal nga joxe police report because they are threats yeah and that is exactly what I did and I will do it again that's what the police involvement is exactly moo tax ma ne la comme ku nekk da ngay wax sa side pour rafetalal sa bopp but buñ tilimal wax sa xalaat jotewut ak kenn yóbbuwut kenn fen nañ wax straight to the point nañ wax dëgg bi you want to withdraw no problem can do la tiye you want to boycott no problem but just say the truth dangay tilimal award bi this is what happened okay so like let me repeat this gis nga tey jii suma toogoon artist bi winoon artist of the year ni last award bi passé fans am itam saagam mu share ko I am still going to do the same thing because leena la yow mi ko share yaa ngi joxe endorsement man how ma fans yi ma doon saaga fans yi ma doon how ma leen I wouldn't have done anything but the fact ne yow as a public figure as a celebrity as a big star with a huge following yaa ko jël nga repost everything now that is a call for concern ñu bari nag gis nañ ko but boobu kenn du si wax ñi ko gis but boobu gis na ñëpp a ngi ne teg gisuloo after 2 years yaa ngi doog a yëg lu xew now again su dee lii moo tax ngay boycott 2 years ago you never said anything that is very fishy but then life goes on okay sister like Limota ma come with the hot seat because who would have thought is Sista Njie who was insulted and Sista Njie is the police matter that ST mentioned man du ko doon xalaat keneen du ko doon xalaat so because man bu ST bindee police was involved am na lu xew police involved to me I'm like maybe an incident happened there
maybe you cannot do fan sami or mom you gañ ko or something mu yóbbu nit police. It was never ne yow lañ nekkoon di saaga. That's why I said this whole thing is so toxic. It's literally toxic. And having him tamit mu share ko the whole thing, I'm surprised. And motabane nga ñëw because nit ñi dañ de comme for example mom bi nana mu wax ne police involved waaye xam nga yow nga faram fàcce nit yi xam fan la problème bi nekkee is very very important. And I'm glad nga laal foofu noonu because I'm surprised, to be honest. And Moda bi nga nekkee sa interview bi yow a Big C lu Big C wax rek nga ne ko yes I'm like aji mu ngi agree mu ngi dugal boppam. No, but listen, this is a platform. Listen, sister. Because Big C wasn't true. No. Yes, I am saying it here. So ñëwee suma platform bi man dama la indi pour yow nga wax askan bi dégg la. So yow li nga wax dama ne oh ok baax na comme noonu la demee comme yi ma demee nii léegi ki nga wax kooku mu ñëw lifin ko but at the end of the day man indi ma Big C pour xuloo moom dem ama moom xar ma jaar dama ko indi pour déglu ko te man ku ñëw dama déglu man fii. waaw man déglu ma dama agree ak man da nga am xam digal man bul agree ak man mu ngi ñëw and I really appreciate it because you know what lii yëpp Gambian si xamuñ ko because I said this to Big C comme su dara xewee and only Big C ñu fi ñëwee su dara xewee Sista ñun li nekk si surface bi di tomba moom lañ dee gis lu nekk si suuf duñ ko def ba pare Gambian bi miin na leena du ñëw wax direct dafa laam-laamee lii moo xew nga bàyyi nit ñi yëpp in suspend su ko defee ñun duñ xam ñu réer ku nekk sikka ku nekk fekkante moo tax fii dafa leer ñu dem si beneen question bi xam nga ndax waaye sa time nga jot jàng sa time nga jot si ba pare dama bàyyi kenn benn second to last question bi laa nekk di sax waaye dafa am benn góor bu bëgg a wax ak yow so kooku foog ma bàyyi ko mu ñëw suma second to last question bi la anyways recently ndax dégg nga Hussein Dada mu ne basically moom awadam bi daf ko saani si bin bi dégg nga loolu. Yeah, I heard na lola was si show yam. So why do you think ne mom after show bi dang fa gis dara loo xam ne dafa react to something dafa mer to something wala yéen da ngeen ko def dara wala nit ko fa wax dara ba nga xam ne because I don't understand how you took the award home and then put it in the bin. Well, his pictures on the stage receiving the award says otherwise. But then maybe he was disappointed after the show because he expected more awards. Maybe I don't know. But he was there until the end of the show. Because my mom announced Artist of the Year. He was there until the end of the show, and he went home with his award. Never need a buy award. I'm not now good award. You buy again. The award you why? So if he gets on stage and said that it malady. That's his award. You know the award. No more for him. So you come yo this is local like this is me how rude. Yo this is this is rudeness. He is rude. Oh yo this is oh he could have contacted me to say oh sister this is the problem and issue I have there Masani award be. I don't know. Well. Maybe a lot of other people oh, this guy is actually rude because he was a guy who's in the fire, who is the most disciplined artist, the coolest artist. Now, on the Wasahala, I heard because I was running around. I heard Nabum Agis on stage. Nick first comment below Landiga Gish, you know, allow artists Musaga. That is not in our control. That is not in our control. We cannot control what they are going to do. Yeah. Exactly. Now, Egna for Musaga, that's him. But I saw someone wrote it, but wow, I'm like, mention something like I don't know clearly, but something like Momoy 002 Kumna Haringa Marsata, something like that. I'm not very sure. But then again, so they make their own show. Now all of these things you are doing it to yourself. That's a reflection of him. Award because you were there. It's not like being like, oh, yeah, award. No, you got on stage, you accepted it. In fact, the pictures, he was all glowy, all smiling and everything. Yep, you got and we posted it. Now, like I said, buy award. Like I said, show. But then you
Yeah. So the award bi da nga am place ak kër nga feel ne fi mu war a am place nekkul any mébal pour nga teg ko foo ko xajaani donc ci trash bi that's on you. That's on you. Sister, like having to do this show with you, to be honest, you know me way before, man. I was so involved in Gambian music with the sponsorship and all of that. You know that, and I just dama lost track and like. Dam you buying a dog? Dam you buying a dog? Because you know what, my aim was after presenting T Smalls, my aim was like renting the stadium and present ST, and it's always been my dream, yeah. So like with all this toxicness, I'm just going to my bed and said to myself, is Aji's corner gonna be involved? No, that's the thing. Yes. No, that's the thing. Lila guy yogo affair. You get download you very. Yeah, you get download you very from a lot of stakeholders. I kilifa ñoo xamne ñu paré pour jappalé ñu ngi door di delu gannaaw ñu ngi feel na okay. Li mu ngi door di tilim, li mu ngi door di anga disrespect. Jaru ko xamuñ nak li ñun ñep la mo ñu sonal at the end of the day because we are all partners in this. Comme jarul ko boy. Yeah, jarul ko. I swear to God, if only they know the hard work and everything we put in to make this happen, guy duñ xalaat ni comme dañoo def dara pour fight leen or dañoo def dara pour liggéey seen kaw non. But aga mu say boobu su dee xamu sa aga billahi wallahi taala I want to be Aji you know me dañoo make sure man suma dream mooy ñu make sure every hour every artist kuy win nga win something. Loolu mooy suñ dream. Comme this year alone we had UNFPA on board and they sponsored the best new art the Artivism Award. Now those the new win nekku ne dañu win rek pour win normal dañu am opportunity pour liggéey ak UNFPA. So imagine loolu lan la leen a indil. Africell they are sponsoring the best new artist since last time the whole guy start dafa am dañ la dañu xaale a whole package bu ànd ay router and stuff like that and do they improve it continues because yeneen su ngay amee seen events dañ la si dee boole and all of that and now you're making extra money yoo xam ne normally mënuñ nga koo bañ a nii so we try su moom lu ñu gënal tey ay kër la ñoo maye ay moto comme even bank account especially ay lifetime achievement ñooñu ñëw because suñu retirement ñun dañ feel ne lii retirement la pour ñoom dañu ne setobal ay bank account or something xam nga just pour wax leen ne jërëjëf this is our dream and we cannot do it alone right now to be honest yàlla mayangut ñu ko so moo tax ñu dee try to work with the sponsors but suñu demee ba mun ko macha allah kenn du ñibbi from si nominees te du am dara yeah sister to be honest, like man, I have worked with so many artists, and I told Big C time, man, ko hitna artists yu nekk di grow legi di ñoo xamut Aji, but so many artists I've worked with T Smalls, Manding More, and all of those people and sponsored them. And to be honest, after I had a discussion with you, I was like, oh sister, Limwa Degala, I think I should go invest again in the music industry because it was not only for me, but Mumadon Indian Mantami some finance. You understand what I mean? Because you know. To be honest, I don't want to be in anything that is toxic. The malafena. Yes, no, man, I don't do toxic. You know that. People in the entertainment, then my sister, your jambar, I'm done. You know, they are done. Comparing. Izu. I don't want to buy the Yakamaneka. But for some reason, I just love this. And you know what, sister? When I said, man, you focus on music. And for some reason, at my age and everything, they must still feel that I can contribute. In fact, some business, they must link with media and entertainment. And I make money on the corporate side and all these other procurement that I do. I invest on the entertainment bit. Entertainment failed me. Instead, my mother did my own house. So, do that. Yeah, sister. Today I said this to Big C. I don't like to brag, but it's regular. But many people knew Aji's boutique, and some of these artists you might don't call. They invite my platform. Somebody munkofi bin dane hebatela. I have to sit down and say I can sponsor you for a whole show, but then I am calling you. Imagine, I am calling you for an interview. You're not giving me an interview. So if I connect, you on the small platform and give me a cool interview, I could go to bed and say, you know, Aji's boutique is still gonna sponsor this artist to go and give you a show.
I can pay for it and say, okay, you know what, like I did with T-Smalls, I would pay Alliance Franco with my own money. You were there. I paid for whole Alliance Franco, my whole money, and let the artist play there. Am percentage, am small percentage. But you know what, the person is right. Hebate babari, hamulo ajire, call nalare yange daw call. People are saying that dinalo call back, dinanyo, dang ma like ban bis, mo na konga lost ma. I am so listen. Bulgara. No, because Hebatela, sister. Come, sister, you know you can bring me back to the music scene. You humble. Some people are here, they're trying to need support. So Sista, I told Big C, man, I'm not chasing any artist. So I call a small platform. I'm doing you also a favor as much as I am doing myself a favor. Munga jige suma platform, manela, you know what? Dinaren stadium a present. But because you don't know who you're talking, because humble artist you talk to your sponsor, sign. What's the halal? What's the halal? We never see you guys next year. Sponsor my we have an official letter. There at this boutique. Letter there at this boutique. How does my sister of my call tell you? Suba, never add man and I'm going to dof dof Lucy. I say I'm deep Harris lang. I dof dof the man of Malabai. Sister, Suma last question. But if I'm being a go do see my call ko. Suma yeah, because ki mungi mom you fi Gambian music. The last one, but I'm going to put make clear. Munga you wa kan akan ga jox lam yi nga xamne mom lañ la joxor wa ST mo win ñaar yépp mashallah. But how is that fair? ST win ñaari plot of land. Two different year la won ñaar yépp mu nekkon artist of the year. Yeah. In fact, I can proudly say ne ST mo gëna benefit ci award so far. Oh, bless. Yeah. Mo opale I think mo opale the better mo ci benefit ñaari plot of land. Ndeysaan. Waa sister xanaa léegi next year ñun duñ am award nag borom plateforme ya borom bitiki. Boy man sa dama bëgg a dellu si because dama bëgg a am award at least ñu ma nominate man sa dama dellu si. Award ba? Hello Kola. Hala sister nga uyu Kola balaa ngaa dem. Hello Kola. Waaw na ngeen def. Ñu ngi fine yow nag hold on ma yokk volume bi. Waaw tur bi dañ ko bàyyi waaye voice bi ñu bari xàmmee nañ ko. Waaw baax na gis leen rek. Waaw di leen wax rek c'est un nice programme maa ngi seetaan ba pare leen rek laa bëgg a wax Sista Njie. Man si waxtaan bi yëpp I see here three problems right now. Mooy the Gambian artists themselves and Mom Sista herself and the whole idea of wax sa xalaat. I could be wrong. Why foog naa ne mom as a pioneer of this thing war naa mun a like an easy going person because bi mu dooree xaloon naa ne waaw xangoon kii ni moo waxee den parewul pour prime time content waaye dafa am moom si lim duga moo tooñ boppam ku boot fukki naka xaj boobu la ñu ne waaw now am na ni mu dooree yaa ngi ko laaj nag questions yu mel ni soo koy def doone yëguma ko o I don't care o yu mel ni because li moo def léegi daf ko uppa it's a public domain right now léegi ba pare lim si gis right now lu ndaw la foog naa waaye amal loo ko mun a xelal waaye nekk lii is 7 years foog naa they should have learned from year 2 3 4 5 now to make it perfect now secondly ak si Gambia yi ñii mooy ñi nga xam ne ñooy jooy naan kenn doon dee support ñooy taxaw di jaay réew si kaw stage doo wax ñoo ma ignore man ki leen war a sponsor ma ñu ma ignore foofu la gaay war a ñëw full showcase themselves now tey jii if you are an artist it requires some kind of professionalism in the way you deal with public things and issues. Now, Sista make that very clear, differentiate the Wasahalat and more as a person. Man, how much like Moko, but I could like the Wasahalat idea and the program. Now, this way, the Gambian artists need to differentiate. Wow, I'm a professional person. People look upon me, and I make people happy. Small again, they mange try to change a generation. Small development or what mange try to influence a generation. The same way as if I sing something nice, my series goes viral and I make money.
a body that regulates how they operate and how they pick and choose. Because the whole award is about the people kuñ buga, not ñoom kuñ buga or kuñ foog ne kooku la buga. Sister, ñim amal problem and you withdraw you right now. Nan taxut programme baa ngee dem. Mas bu nekk moom right now, lii it's a matter of yes, we will revisit and make amends to get everyone involved. Because mun la ooyee a government music award or wasa xalaat nga minus kena ini kena or kena di foog ne man gis ma suma boppa. Though Munda satisfy everybody else. She is not paid to please anybody else. But what they could do more, show that professionalism outside. But so when they have put in the but when they come out to the public to speak in this kind of course, sponsor is Satan right now. Somebody is watching, I want to be an investor. Man, I want to be an investor. To be honest, my hands up, clearly. You know? Dafa métti but more tooñ boppam moo ko door na dina ñëpp daan ci kawam but when they go out kii da ko dina jël serious sa dafa nga ma ñëf ko waaw non c'est man moom déjà moom ni ko neex la man fu ma gis rek ñu ne right daal dama ko def fulu waaye li ma ko wax rek mooy na góorgóorlu te they have a lot of work to do ba pare the Gambian Music Union or Association, these are the stakeholders, these are the people to sit down and call majority of the shots because of they represent buying China. And it's high time in the Gambia we start applying principles into practice, not by Nila. Now, talk press conference, the legi may not necessarily give a clear picture of Slinga Nega. We all know in the media, you should have damage control. Why? Let's try to apply principles into practice. The award be right now, 7 years right now, and counting. Then we are expecting something bigger, something better, something more inclusive of the Gambian music industry. And they are part or within the music family to come on board and share. Because so let's give the devil its due. And for Gambia to move forward and to be part of the international scene and compete in the same stage as Waisak and do, or to do what the Buffers are doing, we need to be up our game. Now, on a final note, we want to do Alice. Why Sister Bai was doing that? Can do what I'm not. Because we need we organize our 7 years now to my profit. Man, year 1, year 2 right by because no Islam. Wow. Now, what is the award doing in terms of their corporate responsibility to the Gambian population? Are they helping any artists? Are they helping any community? Are they helping any less privileged? Or is there any reason why I have to be an investor? Man, as a person. What do I stand in? Or the Gambia, likewise. That was Jerejef. Man, wana turba. Mate. Okay, ma tontu ko si lim wax noonu waaw moom su doon moom la dina bàyyi si second year bi because du lum buga daf ko def pour business man duguma si big business so moo tax man maa ngi si ba tey after all these years mu ngi métti waaye ñu ngi ko jéngu ba tey now soo bàyyee xel ticket sales yuñ dee am ak luñ dee jaayee tickets compared to luñ dee put up comme screens yuñ def si events yi rek screen si rek mu ngi cost $50,000 screen si rek so duma talk fii nag di mention everything but ko xamuloo that's fine now lim mention important na torop it's good ne ñuy war a mun a am dialogue and everything but danga am dialogue si loo yëg like li nga mention yu bari xam nga man yëguma ko woon and we didn't even know because yow si bosa boppa danga ko laaj big si ne ko yow comme big si withdraw na which moom moo la ko but yëguloo ko which means kenn yëgu ko so naka la ñoo amee dialogue te yëguñ loolu boobu tam nañu dee bëgg a tooñ. There should be a channel of communication. Exactly. Now yeneen situation yi artiste yi seen boppa ñoo come out ñu wax ne bëgg ñoo bokka da ngeen bëgg ñu run up to them ñu wax leen ne da ngeen war a bokka by force. Exactly, that's something to talk about. Okay, music union bi ñu fi maybe they should mediate between the two. Comme que ñoom feel nañ ne ok they are the union but ndax at si jox nañ union bi sa dat cër fi problème si fi nekk dafa bëri ndaxte union bi suñ toogoon ne you know what
dama bëggoon a oote dialogue between wax sa xalaat ak ñu wax ne dañ withdraw pour ñu try rek ñu amaat everything yëpp dem bi nekk benn ndax foog nga ne xëj na artiste yi dinañ fay dal gaay maybe it's very possible but we are open to dialogue because we are not hey ñun tooguñ fii nekkee dañoo tongoo wantoo artiste yi defante artiste yi ku am time boobu ñun ñëpp ay magum jëmale and most of these artists maguñ ñi nekk si team boobu noonu it's not like they are young no am na ñoo xam ne they are very grown people ñoo nekk si team very responsible people so of course they'll be ready pour dialogue am pour ñu make peace jaama am ñu mun a forge ahead because the awards are for everybody defuñ ko pour kenn nit defuñ ko pour Sista or favor a group of artists it's for everybody now these artists that are on top of their game tey ñu ngi fa su gaay demee ba retire we hope na award bi dafa continuer ba in the next 10 15 20 years 30 years ñu wax ne tey jii ñu ngi jox this artist lifetime achievement award te buñ dooree award bi probably xëy na moom moo winoon first edition bi or moo winoon second edition xam nga we would love to have those things so nit ñi nañ try di xoolee both sides buñ just feel na because we are organizing feel na okay we are on the business side of it rek dañ war a run after artists no we will not run after the artists lii is for everybody and we try to get in touch or boole all the stakeholders in the scene now ku wax na bëggut tamit ñu bàyyi force lu tax gars yi foog ne bàyyi force la waay and again lii passion la lu ma bëgga la waaw ba pare mun na laaj da ngeen dee funds da ngeen dee that was the last question da ngeen dee contribute si charity organizations and all yes good question we've been doing that si beginning bi we work with Forward for You and TYW think young wow. Okay, Sister, I think that was the last question. And before them, I just put it in a surprised. What's the halal bu ñew ñun ñoo la solal. Thank you very much. Ki mu ne ma stop the rocking. It's not a good sign. Lulu xalas mo ma wax ko. Lulu moy ni nu may def ni. Wa bayna bro, Pastor bayna. Ana la so ñew fi bu fi nekk di ré rek. Ah, so nekk di ré. Pastor dama la won bu fi nekk di ré rek. Like again, Sister, appreciate na ne bu ma get in touch. Like I said, many were surprised. Oh, I just gonna how did you get Sister to come? Like I said, with Manmayo Ligue before. And again, I will say that what's the halal contact me a month before. I will be the one to dress you for what's the halal next year. Okay, why waxal gaay tamit ne dañ ma dee dëkkal fu ma dëkkut rek waaye métti ma affaire wax leen ko man nekk wax leen ko yow da nga ñëw pour wax leen ko gaay yi dee wax aji ñi dee jaaxle ne comme aji am na ma métti ma affaire de comme approach dafa important that's another thing we didn't talk about approach important gis nga dama bëgg nit mu déglu la nga ñëw nga ne ko hey taxawal yow ma wax yow kooku du la uyu dañ war a àndaa yar ak teggi te xam ne fii comme ganaar kenn nanu fi kenn ñun ñëpp ay magum jëmale Sister doguma la Gambia's got a way of a nasty way of communicating ñun dañ foog ne pour communiquer rek saaga ndey la xaste wax nit ki boppam duñ dee dem in the right way of communicating to someone we've got a problem doolu ñëpp Gambia la ñun mu dee def live show bi sax dangaa jotee nit sax mu génn buddi la ndey soo ba guddi foog ne yow di kooku na ko dem déglu pour make sense out of it but that's a Gambian thing yow yàgg nga si industry bi you know all of this thing but again mun nga ko emphasize pour guys stop and lan nga am pour wax general public be like your last words and then we will end the show and thank you very much for granting me the interview. You're welcome. Li ma war a wax rek mooy comme let's look at the bigger picture. This is not about Sister Njie. This is not about a particular artist. This is about Gambia. Understand? Suñ sañoon tey dañoo am yeneen award yoo xam ne dañoo gungewaale wax sa xalaat suñ sañoon tey balaa wax sa xalaat dañoo am yeneen award yoo xam ne dañ leen fekka but yooyu yëpp amut so si leen decide pour take it up pour def ko but dugguñ si pour xaalis dugguñ si pour anything dañ koo def pour wax gaay jërëjëf dañ koo def pour gën a encourage gaay gën a yokk gaay jom comme ni ma nekkee woon radio depuis 2007 ma cancel all of my shows from playing foreign music to playing Gambian music that's the same thing lu nekk si man dem tey kenn yónniwut ma woon pour ma def ko man maa ko dugal suma boppa I got the inspiration from ñoom X-Miles di ko def ñoom DJ Mo man tam ma dugal si ma ne dama play suma part and that's what I am on still and the team we work with ñoom tam same mindset moo fa nekk ak gaay so nañ leen di jàppalante nuñ mun a jàppalante rek te bañ di yaaxalante nañ gën a oyofal xoli yaatal xoli xam ne ñun ñëpp tëj nañ si
Comme let's not be selfish. You make things about man kenn su ma mut rek keneen warta am. Or su ma winut rek lii baaxul. Or bokkuma si xaaral ma koppa cere bi suuf. Nañ leen bàyyi jikko boobu. So lii la rek thank you for having me. Wow, jërëjëf waaye naa la fàttali si Samse Award. Wow, Masha Allah. Send me a message because dina fàtte date bi again. Like I said, I've worked with you, so again. May 27 la ma remind ko guy waat. May 27. Man dina ko fàtte, but man ma I've got your number. So seeing your month before, then let me know, and then I will send you an outfit. It's gonna be a sponsor from Aji's boutique, and I'll definitely do that. Aji's boutique a sponsor. Yeah, ma easy there because you're not easy because I can't even remember when last I sponsored anybody. What like sister, like I tell you, it's still one of my plans. I wanna present ST Stadium, and I don't know how anyone is gonna make me do this, but I've got this idea for the longest. Hold on, go for it. Reach out to Team Andy. If you can do it, why not? I'm not even album. After. So go for it, boy. Aji. Any support it's for Gambia. After T Smalls, ST la one. Why now? No, buy rek. My sponsor was Sahala. Parce que yéen seen lii dafa toxic. Man maa ngi ñaxa sax mu gën naa ñaxee nii si benn soo bi dama ñaxa. What is this? Déedéet dama mel ni yaa toog si hot seat bi de. Nu fa demee. Waaw dafa mel ni maa toog si hot seat bi parce que maa ngi ñaxare parce que like the toxicness is just making my skin, my blood boil because I'm like, how do you guys deal with this? How do you guys deal with this, sister? How? Well, I don't know. Buga meti, buga. Xam nga buga dafa meti. Xam nga okay. Moo tax su gars yi dee wax ne waaye business free para make money. Hello. Su doon mu ne la maa ngi oote foreign artist o maa ngi def leneen lu ma indil xaalis regularly te duma si am benn losses. So maa ngi ñaxadi man hot seat bi ma photo yaa wax dëgg hot seat bi man dama ñaxabe buga de. Parce que dafa buga. So buggee dara mu dem meti. But yes, dama ko xam nga Rura moom ultimate media. Dama ko wax ne dama bëgg a indi Gambian artists yi suma platform bi. And this was after Big C. I thought of it. Why this nga ra daf ma jox a list of Gambian musicians ñu bari ñoo xam ne. Sister, among all the people that I contacted, Kombonka is the only person who responded and even gave me a date and everything. Suma nijaay gaañu ma cancel ko. I'm like, what the hell? Who do like seriously? I'll tell you this. Kombonka, I don't know him personally. Dama ko dégg ci rek, but he's under a management boo xam ne óolu naa ne. Gaa dinañ ko the right direction. Yeah. And I hope they keep working. He responded, definitely. He responded. Te gis nga message before pending, but the next day, sir, he politely came back to me and apologized. Message be 2 days, messages because telephone me more rare. I was like, oh my God, this guy is a gentleman. Can you imagine? So Gambian artists, you buga ñu support leen. Ba pare yow ñi nga support, ñi nga wa buga support, ñoom duñ la uyu sax. I am disappointed. Wax naa ko fii si sooy big si bi xaw ma kii bye baabu, but I am definitely disappointed. So sister, again, thank you very much. Ma wax la ne keep doing what you're doing. Like you said, sa buga la, and I've always known you jigéen góor nga, always known you fighting for what you want and what you like. And as a sister nak moom ndeysaan, she's a big fan of Aji's Corner. Saa yi nekk mu message ma Aji man la magi sister, sa sister. Every time. Okay. Yeah, she's a big fan of Aji's Corner, yeah. Sister, thank you very much and have a good night, guys. Thanks for watching and spending time with us. Kiss. Next week, Namanga is Soti Jame can everybody the feminist. So, guys, thank you. Bye bye. Okay, bye, sis.